Okay, game. So, partial fractions, case number 2. Repeated linear. So, ganito yung repeated linear. Simple lang. 7x minus 11 over x minus 3 squared. So, yun. Ayun yung repeated linear. Kaya siya tinawag na repeated linear. Para lang siyang case number 1. Ito, x minus 3. X minus 3 ay linear eh. Linear term yan eh. Kaso, naka-parenthesis tapos may squared. So, dun magiging repeated linear. Doon magiging case number 2. So, kapag binura ko to, case number 1 lang yan. Okay? Since meron nga ganyan, case number 2 na siya. So, kahit yan 3, kahit yan 4, kahit yan 5, basta may parenthesis, tas 2 or more, case number 2 na yun. Okay? So, ganito nyo yung gagawin. Ayun yung given. Equals, kokopyahin nyo to. Kaso, ilan to? 2. So, 2 beses. Okay? 2 beses. Kasi ano siya eh, naka-square. Gets? Kaso, remember, dapat yung isa may squared. Okay? Gets? Nalilito. Okay, what if cube? So, dahil cube, 3 beses. So, isa, 2, 3. Okay? Kaso, tandaan nyo ang exponent pagka case number 2, paangat. Which means, ito ay 1, ito ay 2, ang pangatlo, dapat cube. Paangat ka. Okay? So, ayun yung dahilan bakit inuulit. Para umangat yung exponent. 1, 2, and 3. Okay? Kaso, example lang natin ay squared. So, buburay natin tong last na to. Hindi naman yan kasama. Okay? So, buburin ko rin to. Kasi squared lang yung example natin para mabilis. So, 7x minus 11 over x minus 3 squared. Equals x minus 3 and then x minus 3 squared. Okay. So, lalagyan nyo na ng constant sa taas. A and B. Gets? So, yan na. Ano next step? I-multiply nyo
This is a Chuki beat production. This is a Chuki beat production. Okay, game. So, example number 2. 3x squared plus 29x over x cubed minus 6x squared plus 9x. So, case number 2 yan. At bakit naging ganun? So, again, kung naparoon yung unang vid, sinabi ko na before you do partial fraction, kailangan nyo munang mag-factor. So, yung denominator is factorable. Okay? Paano? We can extract x, and then x squared. So, pwede tayong maglabas ng x. At the same time, sa taas, pwede rin tayong mag-factor ng x. Since pareha silang may x. Okay? So, let's do that. Pagka naglabas tayo ng x, magiging x, and then 3x plus 29 na lang. Okay? Pinactor. And then, itong ilalim, pwede rin tayo maglabas ng x. Magiging x squared minus 6x plus 9. Okay? At dahil nalabas na natin yung x, pwede siyang i-cancel. So, 3x plus 29 over x squared minus 6x plus 9. So, pwede ba itong i-factor? X squared minus 6x plus 9. Yan ay perfect square trinomial. So, paano ginagawa pagka ganun? Ini-square root yung first term. Square root ng x squared is x. Copy the sign of the second term. And then, square root ng last term. Ano yung square root na 9? 3. So, dahil meron na yan, ikukulong nyo, tapos lagyan yung squared. So, kung hindi nyo na-gets, hindi nyo pinanood yung factoring. At you need to review factoring. Ini-stress kong mabuti. Kasi bang hirap, mang partial fraction kung hindi kayo nagpa-factor. Madadali pa kasi itong mga given ko. Paano kung sa exam nyo, may hirap. So, ayun. Strategy kasi ng teacher yan. Magbibigay siya ng mahirap na given para matest kung naiintindihan nyo talaga. And para matest, para malaman nyo, you need to review factoring. Which means, imbis na x squared minus 6x plus 9, ang denominator, x minus 3 squared na lang. So, buburahin natin itong buong given kasi na-factor natin siya. Okay? At magiging sagot? 3x plus 29 over x minus 3 squared. So, wala na to. Ayun na. Yung given kaninang mahaba, yung given kaninang malaki, yung may cube, etc. Na factor. At naging 3x plus 29 over x minus 3 squared. So, yun. Kaya siya case number 2. Kasi, after factoring, lumalabas na case number 2 siya. So, ayan. Saka pa lang tayo magpo-proceed sa process ng partial fraction. So, equals, since is squared to, edi dalawa. Okay? Kasi yung isa, may squared. Gets. And then, lagay niyo A and B. Okay? So, ayun na. Next na. I-multiply natin dito sa denominator. X minus 3. Squared. Okay, game na. So, X minus 3 squared times dito, cancel. Matitira na lang si 3X plus 9. Laging ganun. Laging yung numerator. Next. A over x minus 3 times x minus 3 squared, cancel to,
Kaso squared to, so may matitirang isa. So making a x minus 3. Next, b over x minus 3 squared times x minus 3 squared. Cancel yun. Ano matitira? b na lang. Ayun na. So next step, kunin nyo na sa parenthesis, equate sa x minus 3, equate sa 0, x equals 3. So x equals 3 na to, isa-substitute natin. So 3x plus 29 magiging 3 times 3 plus 29 equals a, x minus 3 magiging 3 minus 3, and then plus b. Okay, next. 3 times 3 is 9 plus 29 equals 3 minus 3 is 0 times a. Wala na. Okay, plus b. So 9 plus 29 is ilan? 9, 10, 38. Which means b is equal to 38. Okay, gets? So ganun kadali. Ganun ka ano na? Alam niyo na. So b is equal to 38. Okay, so next, para malaman yung value ni a, magsa-substitute tayo ng maliit na x value. So, halimbawa 1 naman, x is equal to 1. Okay, so palitan nyo lang ulit to ng 1. So 3x plus 29 magiging 3, 1 plus 29. A times x minus 3 magiging a, 1 minus 3 plus b. Okay, 3 times 1 is 3 plus 29 is 32. 1 minus 3 is negative 2 times a, negative 2a plus b. Ngayon, b is equal to 38. So, lagyan na natin. So, transpose 38 dun sa kabila. 32 minus 38 equals negative 2a. Okay? 32 minus 38 is negative 6 equals negative 2a. Divide both sides. Negative 6 over negative 2, positive 3. Which means a is equal to 3. Ayun na. So, itong a na 3 and b na 38, babalik nyo doon sa original na given at papalitan nyo. So, a is 3. Sala, gagawin nyo 3. And b is 38. So, gagawin nyo 38. Okay. So, buburain nyo na tong bracket. Pati ito nasa labas. Yung bracket na to. And that is the final answer. 3x plus 29 over x minus 3 squared is equal to 3 over x minus 3 plus 38 over x minus 3 squared. So, ganun lang kadali ang case number 2 ng partial fraction, repeated linear. So, sa next vid, quadratic naman and then repeated quadratic. So, ayun, ganun lang kadali. So, salamat.